வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னா பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ. So Poisson's ratio was given by Simon Poisson. So it is given by Simon Poisson. So it gives the relationship between two strains. One is longitudinal strain and another is lateral strain. இது எப்போ நடக்கும்னு நம்ம பார்ப்போம். So if we have a elongated object like this, ஒரு rod மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், and if we apply longitudinal stress to it along its length, ஸோ இது மாதிரி நம்ம லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகும்னா, இந்த ராடு இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு இலாங்கேட். ஸோ இட் அண்டர்கோஸ் லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ நம்ம கொடுக்குற லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இட் அண்டர்கோஸ் லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை லெட் மீ புட் இட் அஸ் சிக்மா எல். ஸோ சிக்மா எல் இஸ் த லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ், தட் இஸ் force per unit area, longitudinal force per unit area. So due to this longitudinal stress, the bar gets extended, elongated, இது மாதிரி elongate ஆகும். ஸோ சைமல்டேனியஸாக என்ன ஆகும்னா, அதோட லேட்ரல் டைரக்ஷனில் தெர் இஸ் அ ஷ்ரிங்க் ஆகும். இது லாங்கிடியூட்னல் டைரக்ஷனில் elongate ஆகும், லேட்ரல் டைரக்ஷனில் ஷ்ரிங்க் ஆகும். ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸுக்கு perpendicular direction தான் lateral direction. So lateral directionல there is a strain, change in shape. Simultaneously longitudinal directionல we have a strain, அது longitudinal strain. So longitudinal strain, let me put it as epsilon L. இது வந்து strain, whereas lateral strain வந்து let me put it as epsilon lateral. Okay, இது longiன்னு போடுறேன். So longitudinal strain வந்து along the longitudinal stress directionலே இருக்கும், whereas lateral strain வந்து it's perpendicular to the longitudinal stress. So stress இந்த directionல இருக்கு, அதுக்கு perpendicular directionல we have the lateral strain. Okay, so the relation between this longitudinal strain and the lateral strain is given by the Poisson ratio. So Poisson ratio statement இதுதான். Within the elastic limit, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. That is epsilon lateral is directly proportional to epsilon longi, or if we introduce a proportionality constant, epsilon lateral is equal to some constant, let me call it as k suffix Poisson. So this is the Poisson ratio, k suffix Poisson times epsilon longi. Okay, so this k suffix Poisson is called the Poisson ratio, which is given by k Poisson equal to epsilon lateral divided by epsilon longitudinal. So Poisson ratio is nothing but lateral strain by longitudinal strain, provided it is within the elastic limit. Okay, elastic limit குள்ள இருக்கணும். So elastic limit na enna, நம்ம last classல பார்த்தோம். We have a graph between strain and stress. So this is the graph. In the y-axis we take stress, and in the x-axis we take strain. And if we plot a graph for metal, it looks somewhat like this. So இது மாதிரி இருக்கும், இது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரு ரீஜன், ஒரு லீனியர் ரீஜன் இருக்கும். இந்த ரீஜனில் there is a linear relationship between stress and strain. ஸோ இந்த ரீஜன் தான் வந்து என்னதுன்னா எலாஸ்டிக் லிமிட். ஸோ இந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்டில் whenever we remove the stress, the body restore its original shape. அதுதான் வந்து எலாஸ்டிக் லிமிட். ஸோ இது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வில் this linear region
within this linear region, whatever there is a longitudinal stress, it is strain, it is directly proportional to its lateral strain. Okay, so it can be either elongation or compression. நான் இப்போ சொன்னது elongation. When we elongate the object, there is a lateral strain which shrinks the this object in the lateral direction. Lateral direction na in the direction, sidewise direction la. Similarly, நம்ம instead of elongate பண்றதுக்கு பதிலா we can compress. So அந்த கேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். So in that case there is an expansion in the lateral direction. So in the case of compression, இப்போ இது மாதிரி ஒரிஜினல் ஷேப் இருக்கு. இதில் if we provide the stress in this direction, இது மாதிரி opposite directionல if we provide, ஸோ இதுவும் லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ் தான், ஆனால் we are now compressing இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து along its length we are compressing it. ஸோ ஆப்வியஸாக லேட்ரல் டைரக்ஷனில் இட் ஷுட் எக்ஸ்பேண்ட், இது மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது இங்கே இதுதான் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின். இங்கே லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனாக இருக்குது, வேறஸ் லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து கம்ப்ரெஷனாக இருக்குது. வாட் எவர் வெதர் இட் இஸ் compression or elongation, within the elastic limit there is a this kind of relation, that is lateral strain is directly proportional to longitudinal strain, and that proportionality constant is the Poisson ratio. Okay, so either number, if we put it in equation, we can put, ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுப்போம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் ஒன்லி த இலாங்கேஷன் கேஸ். ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல் ஆப்ஜெக்ட். இதோட லென்த் வந்து லெட் இட் பி கேபிட்டல் எல். லென்த் ஆஃப் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் பி கேபிட்டல் எல். Okay, and after applying longitudinal stress, the object gets elongated. ஸோ இது மாதிரி elongate ஆயிடுது. So due to this elongation, let the new length be small l. So இப்போ இந்த elongated length தான் வந்து small l. ஸோ உங்கள் புக்கில் இருக்க நோட்டேஷனே யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் ஸ்மால் எல். ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து டெல்டா எல். ஸோ டெல்டா எல் இஸ் நத்திங் பட் small l minus capital L. Okay, so this is the lateral, so longitudinal strain, sorry, longitudinal deformation. So இப்போ lateral directionல என்ன இருக்கு? So original diameter வந்து இது D. Okay, so D initial. So இப்போ its diameter gets shrink. இப்போ இந்த diameter வந்து D final வச்சுப்போம். Then the change in diameter delta D is nothing but df minus di. Okay, so therefore we can now put the lateral and longitudinal strains like epsilon longitudinal. This is the longitudinal strain. So longitudinal strain is given by change in length to its original length. Okay, similarly the lateral strain epsilon lateral is given by change in diameter to its original diameter. So this is the lateral strain and this is the longitudinal strain. Both are strains by, so therefore if we substitute this in the Poisson ratio, that is K Poisson is equal to lateral strain divided by longitudinal strain, that is delta D divided by D whole divided by delta L divided by capital L. So if we rewrite this, we will have delta D into capital L divided by delta L into small d. So the Poisson ratio, which is given by the symbol K Poisson,
is equal to delta D by delta L into capital L by small d. Okay, so this is a Poisson ratio, and if you look into this relation, here also we have a dimension of length, here also we have a dimension of length, so this quantity is dimensionless. Similarly, here also we have a dimension of length which is divided by another quantity which is also a dimension of length. So இதோட length, இதோட dimension neutralize ஆகி, so the whole term is a pure number. So இது வந்து dimensionless quantity. So one of the main property of nature of Poisson ratio is a dimensionless quantity. It is a dimensionless quantity. So Poisson ratio is a pure number and has no dimension. So there are some values given in your book. For steel, its value is between 0.28 and 0.3. So the Poisson ratio for steel is in the range of 0.28 to 0.3. And for aluminum, Poisson ratio for aluminum, it's in the range of around 0.33. Okay, so let's try to understand what's the meaning of these numbers. Okay, so for this example, I'll take 0.3 for the Poisson ratio of steel. Okay, so அப்போ ஸ்டீலுக்கு Poisson ratio வந்து if you assume it is 0.3, then it means 0.3 equal to lateral strain divided by longitudinal strain. Okay, so epsilon lateralன்றது தான் lateral strain, epsilon longitudinalன்றது தான் longitudinal strain. So இதோட ரேஷியோ தான் Poisson ratio, அந்த Poisson ratio தான் நம்ம ஸ்டீலுக்கு 0.3ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. So if we rearrange, we have epsilon lateral equal to 0.3 times epsilon longitudinal. Okay, that is, this is nothing but del D by D, and this is 0.3 times del L by L. Okay, so suppose if we assume D equal to 1 centimeter and L equal to 1 meter, that is the length of the rod is 1 meter and the diameter is 1 centimeter, then we should calculate that del D. So, and if we assume that we elongated the rod to 10 centimeters, that is del L equal to 10 centimeters, which is 1.1. This is the elongated length minus the original length, 1 meter. Okay, so actually del L is 10 centimeter. I said it is 10 centimeter, then the elongated length will be 1.1 meter, because so if we have a rod which is actually 1 meter in the beginning, so this length is 1 meter. So if we apply a longitudinal stress, so it elongates to a new length. So this new length is given as 1.1 meter. So if the original length is 1 meter and the elongated length is 1.1 meter, then delta L, that is the change in length, is nothing but 1.1 meter minus 1 meters, or everything in meters. Therefore it is 0.1 meters, that is del L is 0.1 meter. 0.1 meter is nothing but 10 centimeter. Okay, this is how I told it is 10 centimeter. If it is 10 centimeter, then the elongated length should be 1.1 meter. So since we know all this, so if we take a rod of 1 meter and diameter of 1 centimeter, and if we elongate it to
1.1 meter, then the lateral strain, this lateral strain will be, so if we substitute all this value and we can find the change in diameter. Okay, so we know the original diameter and thereby we can find the change in diameter. So if we put the values, we have delta D divided by 1 centimeter equal to zero point 0.3 times delta L, which is 10 centimeter, divided by 1 meter. Okay, original, or else we can put it as zero point 0.1 meter. Here also, instead of 1 centimeter, we can put it as 0.001 meter. Sorry, this should be 0.01 meter. Okay, so 0.1 meter is 10 centimeter and 1 centimeter is 0.01 meter. So if we rearrange and we can calculate the delta D. So delta D, that is change in diameter, is nothing but 0.3 times zero point 0.1 into 0.01 divided by 1, which is, so if we multiply all these things, we end up with 0.0003 divided by 1 meter is just 1, the same value. So this is in meters. So if we convert it to centimeter, it will be 0.03 centimeter, or it is 0.3 millimeter. That is, change in diameter is 0.3 millimeter. This is a very small value. So what's the change actually? So this delta D is nothing but initial diameter minus final diameter, which is happens to be 0.3 millimeter. So the initial diameter is 1 centimeter or 10 millimeters minus df equal to zero point 0.3 millimeter. So if we rewrite this minus df, this is the final diameter, that is after elongation, and it will be, so this should be millimeter. So if we rearrange, we will have zero point 0.3 minus 10 millimeters. So if we bring this minus sign this side, we have 10 minus zero point 0.3, which is 9.7 millimeter. So the final diameter is 9.7 millimeter. That is, if we convert it to centimeter, df equal to 0.97 centimeters. So di is actually 1 centimeter. So this is the difference. So the 1 centimeter rod எவ்வளோ shrink ஆகுது? வெறும் 0.3 millimeters தான் shrink ஆகுது. For steelக்கு இது. Okay. So if you assume the Poisson ratio as 0.3, so this is the experimental value. So if we calculate the value as 0.3, then and if we take a 1 meter rod and if we elongate it to 1.1 meter, that is 10 centimeter elongation, that is the change in length வந்து 10 centimeter அளவுக்கு கொடுத்தோம்னா, then இதோட diameterல எவ்வளோ change இருக்கும்னா வெறும் 0.3 millimeters தான். Okay. So this is the meaning for this Poisson ratio. So Poisson ratio which we can find all these values. So this is for steel. For some other very elastic material, then the Poisson ratio will be little large value. Therefore, it undergoes a large lateral deformation. Okay. So elongation, longitudinal direction elongate பண்ணோம்னா lateral direction அதுங்க ரொம்ப சுருங்கும். Say example, if we take
ரப்பர் இதுவே ரப்பர் ராட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். If we extend the rubber rod by the same value by 10 centimeter, then the lateral strain will be a large value. Okay, since it's a rubber. So since it's a steel, இதுல வந்து lateral compression கம்மியா இருக்கு. Okay, so this is the idea for Poisson ratio. Next we can move on to elastic potential energy. So the next topic we are going to discuss is elastic potential energy. So this is important because so whenever we have something structure like a rod, and if you see it in the atomic level, this rod is made up of large number of atoms. Which, if it is a metal, then it forms a crystalline structure. So there is a periodic arrangement of atoms with the bonds in between them. இது மாதிரி பாண்ட்ஸ் இருக்கும். இதில் ஆட்டம்ஸ்லாம் இது மாதிரி பீரியாடிக்காக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஓகே, பீரியாடிக்காக அரேஞ்ச்னா the distance between each atom இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, லைக் so on இதில் இருக்கும். ஸோ இஃப் we apply a longitudinal stress to it, ஸோ இதை நம்ம இழுத்தோம்னா என்ன ஆகும், within the elastic limit இந்த பாண்டு ஸ்ட்ரெச் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த பாண்ட் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் ஏன் ஃபார்ம் ஆகிருக்குதுன்னா, ஸோ இஃப் யூ லுக் இன் டு அட்டாமிக் ஸ்கேலில் பார்க்கும்போது ஒன் ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம் இருக்குது, அதுக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அதை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எலக்ட்ரான் க்ளவுட். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஆட்டம் ஃபஸ்ட்டு இது எடுத்துக்கிட்டோம், அதுதான் இது. செகண்ட் இந்த ஆட்டம் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ சிம்லராக இதுவும் வந்து ஆஸ் அ நியூக்ளியஸ் அண்ட் அன் எலக்ட்ரான் க்ளவுட், இது மாதிரி எலக்ட்ரான் க்ளவுட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் க்ளவுட் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ், நியூக்ளியஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். ஓகே, ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து அட்ராக்ட்ஸ் திஸ் எலக்ட்ரான், அதே மாதிரி இந்த நியூக்ளியஸ் அட்ராக்ட்ஸ் திஸ் எலக்ட்ரான். Similarly, this nucleus and this nucleus repel each other. So nucleus வந்து made up of proton electron. So nucleusம் எலக்ட்ரானும் அட்ராக்ட் ஆகும், ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகும். இந்த நியூக்ளியஸும் இந்த எலக்ட்ரானும் அட்ராக்ட் ஆகும். ஆனால் நியூக்ளியஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால ரிப்பல் ஆகும். சிமிலர்லி எலக்ட்ரான் ரிப்பல் ஆகும். ஸோ இந்த எல்லா ஃபோர்ஸஸும் பேலன்ஸ் அவுட் ஆகிட்டு இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சில் தே வில் பி அட் அ குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் தே வில் பி அட் அ கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ், இது மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், லைட்டாக விக்லி இமோஷன் இருக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம பாண்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக எதுவுமே வந்து ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் கிடையாது. திஸ் ஆர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி தான் ஆட்டம்ஸ்லாம் ஹெல்டு டுகெதர். ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை வித்தின் சம் லிமிட் we can distort. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த ஆட்டமை நீங்கள் இந்த ராடை இதுக்கு லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது, ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஆட்டம் இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்க நெய்பரிங் ஆட்டம்லேருந்து லைட்டாக வந்து டிபார்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது எலாஸ்டிக் லிமிட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா, யூ ஹேவ் பர்ஃபார்ம்ட் அ ஒர்க் டன் பை மூவிங் திஸ் ஆட்டம்ஸ், திஸ் பஞ்ச் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இந்த பஞ்ச் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ்ன்றது இங்கே லேயரில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ். ஓகே, இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் இலாங்கேட் பண்ணியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அலாங் த லென்த் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் இலாங்கேட் பண்ணதுனால நீங்கள் வித்தின் த எலாஸ்டிக் லிமிட்டில் இருக்கிறனால இஃப் வி ரிமூவ் த ஸ்ட்ரெஸ் இட் வில் கோ பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப். அதோட ஒரிஜினல் ஷேப் என்னவோ அதுக்கே போயிடும். ஸோ அப்போது இது எப்படி இருக்குதுன்னா, நீங்கள் ஒரு ரப்பர் பேண்டை இழுத்ததுனால நீங்கள் ஒர்க் டன் பண்ணது அதில் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ whenever you release that atom, that potential energy is converted into kinetic energy. ஸோ அதே ஐடியாவில் தான் we are going to establish the elastic potential energy for a wire. ஸோ இப்போ ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா then the work done on the wire is equal to the potential energy, where U is called the elastic potential energy. And this W is the work done. ஸோ நம்மளுக்கு ஒர்க் டன்க்கு we know that work done
in moving an object or in elongating an object from a length of 0 to L. So இதுதான் deformation length. இந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணோம்னா then it is F times dl. Okay, so force applied times displacement is the work done. இது நம்ம முன்னாடி 4th யூனிட்ல பார்த்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, so இப்போ நம்மளுக்கு we are interested to find this force. This force is nothing but the longitudinal force. So longitudinal force na நம்ம இதை எங்கேயோ பார்த்திருப்போம். So we have a relation that is sigma L. This is longitudinal stress. Longitudinal stress. So இங்கே ஒரு stress apply பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல, இதுதான் sigma L. So this stress is nothing but force per unit area of cross section. Suppose இதோட area of cross section A na, and if we apply a force L, then sigma L is nothing but force, longitudinal force per unit area. So this is nothing but sigma, sorry, FL divided by A. So due to this longitudinal stress, it undergoes an elongation. So இது வந்து elongation ஆகுது. அப்போ அதுக்கு ஒரு longitudinal strain இருக்கும். So அந்த longitudinal strain epsilon L ன்னு போடுவோம். So that longitudinal strain is nothing but change in length to its original length. Suppose அந்த ஒரு ராடோட length வந்து L னா, then the change in length to the original length தான் இந்த ratio தான் வந்து longitudinal strain. So longitudinal stressக்கும் longitudinal strainக்கும் we have a relation. So within the elastic limit, so the longitudinal stress which is given by sigma L is equal to Young's modulus times longitudinal strain. இதுதான் நம்ம முன்னாடி Young's modulus derive பண்ணும் போதே பண்ணியிருப்போம். Young's modulus Y is nothing but the ratio between longitudinal stress by longitudinal strain. அதை வச்சு தான் இதை எழுதியிருக்கேன். Okay, so நம்மளுக்கு if we put the values now, this Young's modulus Y, this is Young's modulus. So இதெல்லாம் ஏன் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? We need to find this FL. FL is in this relation. இங்க இருக்கு, இங்க இருந்து இதை எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ this is given by Y equal to sigma L. Sigma L is FL by A divided by delta L by L. So if we rearrange this, so in this case நம்மளுக்கு delta L ஓட value, this elongated length is small l. Okay, so sorry, this change in length is small l. Therefore this should be, instead of del L, we should put as change in length by original length. So அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். Okay, so instead of del L, I am just using small l. Okay, small l தான் வந்து இங்கே elongated length. So if we put that here, we have small l by capital L. So if we rearrange this, so FL by L into A into capital L. So this is our Young's modulus value. Okay, but we are interested in this FL. Okay, Young's modulus வேண்டாம், அதில் rearrange பண்ணி we can solve for FL. So FL equal to Young's modulus times A into small l whole divided by capital L. So this is our FL, and if we substitute this in this equation, this work done equation, we can solve for the work done. Therefore the work done in elongating a rod from the length 0 to L is given by YAL divided by capital L into DL. Okay, so in this integral, these quantities are all constants. Okay, so Young's modulus ஒரு ஸ்டீல் ராடுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்ம ஒரு டயாமீட்டர் ஃபிக்ஸ்டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம், ஃபிக்ஸ்டு லென்த் எடுக்கிறோம். ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு வேரியபிள் எதுனா லென்த்து. நம்ம எவ்வளோ இழுக்கிறோமோ, எவ்வளோ லாங்கிடியூட்னல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த எல் சேஞ்ச் ஆகும்.
So only changing quantity is L. All other things are constant, so we can take it out of the integral. Therefore நம்ம இதுல இருந்து y a capital L வெளிய எடுத்துட்டோம்னா we end up with an integral 0 to L dl. So this integral is very familiar and it's a first standard formula. So on the formula எழுதிடுறேன். Whenever we have an integral from 0 to some value, so let me put it in an indefinite integral. So x power n dx ன்னு இருந்துச்சுன்னா then we can solve this integral as x power n plus 1 divided by n plus 1. If you have a limit from 0 to L or 0 to x, then it is within the limit 0 to x. அவ்வளவுதான். ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா. அதே ஃபார்முலா தான் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். Therefore the work done W equal to, instead of n we have 1 here. Therefore if we integrate this we get ya by capital L into, so this integral is L square by 2 within the limit 0 to L. Okay, so for n we have 1, so instead of L we have x, instead of x we have L, so L 1 plus 1 is L square divided by 1 plus 1 is 2. Therefore we have L square by 2 and the limit are 0 to L. Okay, so if we substitute the limit, and it should be ya capital L. So if we substitute the upper limit, it is L square by 2 minus lower limit 0 square by 2. So this quantity is 0. So we end up with ya divided by L into L. Okay, for some thing I want to for some mathematical manipulation, I am going to multiply and divide by capital L. Okay, so this doesn't change the equation, so I am just multiplying and divide by capital L. So after this, if we rearrange, we have y into a into L. Okay, so a into L, and so this should be L square. Okay, here we have L by 2. So A and L are counted. This L and L becomes L square, and we have small L square. So let me put the 2 here and write L by L the whole square. Okay. So there is a particular reason for multiplying and dividing by L, because I want to get this value. So L by L, though both should be in squares, so I want to make this as a square. So now we have 1 by 2 Young's modulus, this is Young's modulus, times area of cross section into length. So this area of cross section of the rod, this area of cross section of the rod into this length, whole length gives the volume of the rod. So this is the volume. So this is the volume of the wire or rod. Okay, so this quantity, and this is nothing but our strain. This is our longitudinal strain. Okay, so longitudinal strain square. Okay, here we have a square here. L by L is the longitudinal strain. Since we have a square, it's longitudinal square. So here N's modulus we can write as 1 by 2. This is nothing but, Young's modulus is nothing but force per unit area, that is stress by strain into volume into strain square. Instead of longitudinal, just I'll write it as strain square. Okay, so this strain and this strain gets cancelled, so we end up with the, so we can write it as half into stress
into this strain into volume. Okay, volume of the wire or volume of the rod. So this is the work done, and this work done is also equal to the potential energy U, elastic potential energy. So therefore the elastic potential energy is nothing but half into stress into strain into volume. So this is the elastic potential energy. So if we write it in a symbolic way, so this stress is nothing but sigma L, and this strain is epsilon L, and this volume is V. Therefore, the potential energy U equal to half sigma L epsilon L into V, where V is the volume of the rod. Okay. So if we want to find the potential energy per unit volume, what we have to do? We have to move this V to this side. That is U by V equal to half sigma L epsilon L. And this new quantity is called potential energy per unit volume. Potential energy per unit volume, and it has a symbol, it is small u. So small u is nothing but capital U by V. Therefore small u equal to, that is potential energy per unit volume is nothing but half epsilon L sigma L. Okay, so this is the elastic potential energy per unit volume. Elastic potential energy per unit volume. Okay, so with this, let me stop the class. In the next class, we can see some of the applications of elastic behavior of material. Okay, thank you.